Hello, Shudipto. You can send me a request to join the live, and or I can also send you a request. I've invited both you and Shomallo. Hello, Hello. hello. Just give me 1 second, huh? Let Sure. me add. Uh, Let me add everybody. Okay, I don't know what is happening. Usually, Insta allows 4 people together. I don't know what is happening today. Okay. Hi, Shudipto. I've sent you a request. If you can accept that. Yeah. Mm. Hello. Hello, hello. Hello. How are you, doctor? I'm fine, thank you. আচ্ছা, let me invite Shrestha also. তারপরে শুরু করি discussion. আচ্ছা, yeah. Okay. Hello. Good Hello. evening. Good evening. Good evening. So today is International Self-Care Day. On that occasion, we have 3 people from 3 different professions. আমি তো কমপ্লিটলি ফ্রম আ ডিফারেন্ট প্রফেশন। এর একজন ফিল্টার লাগিয়েই যাচ্ছে সেলফ কেয়ারের Okay, so we'll start with a very quick round of introduction, especially Sudipta and Shomallo. They are new people in the live section for us. আমাদেরকে তো আমাদের অডিয়েন্স চেনে, এই যে একজন পড়েই যাচ্ছে মন ক্রমে ফিল্টার। Okay, তো আমরা প্রথমে শুরু করি। Shomalli, if you can quickly introduce yourself a little bit about your profession and everything. Sure. So I am Shaumallo Chakraborty. Uh, I am a digital marketing company and residing in. So I mean, Uttar Pradesh, West Bengal. To Hyderabad, masters, and then I've been, and yeah, that's about it. That's who I am. And also, friend from college, Mike. Right. আচ্ছা, কথাটা কি একটু কেটে কেটে আমার জন্য যাচ্ছে না সবার জন্যই Echo, যাচ্ছে? a little echo. আচ্ছা ইকোটা হ্যাঁ, কিন্তু হ্যাঁ, শুধু হ্যাঁ। কথাটা না কেটে দীপান্বিতা কেটে আসে, like few words are there. বাদে সবারই ইকো বাদে সবারই ইকো হচ্ছে। কেন হ্যাঁ আমি ও ওকে, আমি ইকোটা কারোর পাচ্ছি না। Oh, the voice is echoing, Sumedha is also saying. Is it because there are 4 people together in this room? That's why. I'm not sure. Maybe I think what whoever is talking, rest our microphone. আচ্ছা, এটা করা যায়? Can you mute your microphone? আমি তো করেছি কোথায় করা যায়? আমি কেন ও আচ্ছা পেয়েছি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, পেয়েছি। Okay, okay, all right. Okay. So Shudipto, over to you. A small introduction, please. Yeah. I mean, basically, my name is Sudipto. My background is IT background completely. I can say I have been into different field from finance and accounts to IT to BPOs, etc., etc. But currently, I'm working as a manager, learning and development manager in iMerit Technology Services. So yeah, that's about me. A small introduction. Okay. Shrestha doesn't need an introduction because Shrestha and I are very, regular on our page. So today we have the topic is all about international self-care. Like I can bet that many of us don't even know that there is something called International Self-Care Day. So first, I would like to know that, like, what do you guys think about self-care? Like, anyone can answer, and rest all of us can keep ourselves on mute. Maybe that will be the best option. So, what do you think self-care is? Shomallo, maybe you can start. All right. Self-care is to what happens. What happens in our daily lives is that we get so caught up sometimes taking care of our near and dear ones, and we worry about them so much, deal with their issues that sometimes we forget that even
we need to look at ourselves also. Things could happen which could affect our mental health or physical health. And sometimes we often neglect ourselves. Each of us, we believe that, we should neglect ourselves and be available for others. But then there is no harm or no shame in saying that I need to be available for myself also. So whenever we feel that there is something bothering us, there is no harm in seeking help or doing something that we like and prioritizing us for a little bit over others. So yeah, that's what I would say. Nice. Too many pointers are already covered in that description, right? Let me check with Shrestha. Shrestha, self-care. What do you think self-care is? অ্যাকচুয়ালি আমি অনেস্টলি বলছি, সেলফ কেয়ার আমি করতাম না। মানে অনেক বছর অবধি আমি সেলফ কেয়ারটা অ্যাকচুয়ালি কি সেটা আমি জানতাম না। সবার জন্য মানে সবসময় করে এসছি অ্যান্ড সবার জন্য সবসময় ভেবে এসছি বলে নিজের দিকটা খুব আমার কম দেখা হতো। অ্যান্ড তারপরে যখন ইউনো আমাকে অ্যাওয়্যার করে দেওয়া হয় যে না, সেলফ কেয়ারটা নেওয়া প্রয়োজন। মানে এরকম না যে আমি আয়নার সামনে বসে সারাক্ষণ সাজছি বা আমাকে সবসময় আমি করতে হবে, ইটস নট লাইক দ্যাট। আমি এখন সেলফ কেয়ার যদি বলি যে আমি নিজের সেলফ কেয়ার কিভাবে করি, আই ডু মেডিটেশন আ লট। আমি নিজের ইনার পিসটাকে মেনটেন করার জন্য যা যা দরকার আমি সেইভাবে সেলফ কেয়ারটা নিতে বেশি বিলিভ করি। ট্রু। আমার পরের প্রশ্নের উত্তর শ্রেষ্ঠ অলরেডি দিয়েই দিয়েছে। তো সো ওভার টু ইউ সুদীপ্ত, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক সেলফ কেয়ার? Yeah, from my perspective, basically, আমরা একটু confused হয়ে যাই when we talk about self care. We always think about self love. I mean, we love each other, or let's say we love ourselves very much. But in terms of care, যখন care এর কথাটা আসে, আমরা মানে সবসময় মানে আমাদের আশেপাশের লোকদেরকে বেশি কেয়ার করতে চাই because they will care us. So, I mean, do not get confused on that part. I mean, কখনো কখনো নিজে আয়নার দিকে তাকিয়ে নিজেকেও একটু দেখা উচিত মাঝে মাঝে যে ওকে আমারও নিজেকে কেয়ার করা উচিত, instead of I expect যে others will be caring for me or others will care for me or do something which will be, let's say, caring for us, for me or for us, like that. তো আমার কাছে মানে লোকে খুব খুব এটাকে কনফিউজ হয়ে যায় বেসিক্যালি যে সেলফ লাভ সেলফ কেয়ার ইজ সেম, বাট ইউ আর অলরেডি লাভিং ইয়োরসেলফ, দ্যাটস ওয়াই ইউ আর সার্ভাইভিং ইন দিস ওয়ার্ল্ড অর লিভিং ইন দিস ওয়ার্ল্ড। বাট কেয়ারটা খুব আলাদাভাবে একটু সময় দিতে হয় নিজেকে, যে আমি কি ভালোবাসি, আমাকে কেমন দেখতে লাগছে, কিংবা আমার শরীরটা ঠিক আছে কিনা। থিঙ্কিং অ্যাবাউট ইয়ারসেলফ ইজ দি সেলফ কেয়ার, হোয়াট আই থিঙ্ক। Okay, all right, interesting, very interesting responses coming. Amar একটা question which immediately comes in my mind because of my profession dealing with so many people. Often people equate কি সেলফ কেয়ারটা মেয়েরা করে, ছেলেদের ওটা তো ছেলেদের জিনিস নয়। সো জাস্ট বিকজ আমি সেই জন্য আই ইনসিস্টেড কি আজকে দুজন মানে ইকুয়াল ডিস্ট্রিবিউশন অফ জেন্ডার থাকুক আজকের লাইভে। So I really want to know from both of you, self care এর সঙ্গে কি জেন্ডারের রিয়েলি কোনো সম্পর্ক আছে, or is it something which anybody should be doing ideally? Like both of you can answer actually. যারা এরকম বলে যে সেলফ কেয়ারটা মেয়েরা করে, তারা বোধহয় সাজগোজ আর মেকআপের সাথে সেলফ কেয়ারকে গুলিয়ে ফেলেছে। মানে শপিং, সাজগোজ, মেকআপ, এইসব দ্যাট ইজ নট ঠিক আছে। আই মিন ইউ ফিল গুড ডুইং দোজ থিংস, বাট দ্যাট ইজ নট অল দ্যাট সেলফ কেয়ার ইজ অল অ্যাবাউট। ইটস অলসো অ্যাবাউট thinking about your mental issues or something like health issues or whatever it is. It's like prioritizing yourself over others. If you feel like you don't feel like doing anything today, it's okay to take a day off, let's say. Or if you feel that you want to talk about something that is bothering you, but you feel like what would people say, that why should I talk about this, I need to solve my own problems. But no, I mean, you can go and talk to somebody and get it sorted out. I mean, it's all right to kind of care about, I mean, instead of keeping everything bottled up, it's all right to reach out for help. It's all right to prioritize your wants and needs, and that includes makeup হোক বা শপিং হোক, সেগুলো তার মধ্যে আছে। আবার জাস্ট মানে অন্য নানা রকম জিনিসই আছে। সেলফ কেয়ার ইজ নট সামথিং one or two activities. It involves a lot of things, whatever makes you happy, and every person is unique. We all have different things that make us happy. For example, for me, reading a good book or watching a good movie might make me happy, but that's not, I mean, somebody might want to go out and eat out to feel happy. So whatever it is that takes you, whatever it is that helps you get back on track and feel motivated, feel good about yourself, just do that. It's not one or two things. So everybody wants it. It's not girls. Okay.
Yes, Sudipto, what is your thought? Because you are in a I center, I agree with the thought. I agree with the thought you said that যখন আমরা মানে মানে খুব নিজের কেয়ার করতে শুরু করি কিংবা নিজেকে আয়নায় বেশিক্ষণ সময় দেখতে মানে শুরু করি, মানে পিপল উইল কনফিউজ আছে, আরে মেয়েদের মতো দেখছিস কেন আয়নায়, মানে এটা মেল, কাম অন, ইউ আর ওকে, ইউ আর ফাইন, মানে it's more of a socially impacted or pushed by the social মানে background instead of মানে you also be a person or a human being, you should be taking care of yourself, like I mean just I mean you said ke I mean there are many things we like, there are many things we like to do, that is also a caring of ourselves. Okay, আমি এটা করি, এটা করলে আমার খুব ভালো লাগে, you are already giving your brain a signal, okay আমি যেটা করছি এটা খুব ভালো লাগছে. So that is like that. I mean, sometimes what happens if you know a lot of started taking care of yourself, doing your hair in the mirror. I mean, people will say, "Ki hoye me hoye jachchis naki din ke din." It's like that. It's more of an impacted instead of we feel okay. No, it's like us or let's take care of myself, like that. Acha, now I have a question. Mane automatically these things are coming up because these are some statements people have made during my sessions. I really want to know, do you think crying is a form of self-care? Anyone? I agree. Yeah, I mean, I would like to say that sometimes what happens is if you keep your emotions pent up within you, that could kind of eat away inside of you, and that could cause a lot of harm to your mental health. If crying helps you relieve that pressure, let it go, let it out, then any outburst of emotion, for instance, not just crying, I would say that, yeah, instead of bottling things up, just express yourself. What about you, Shrestha? Is crying একদম a obviously form of self-care? মানে সমালতা যেটা বললো একদম আই এগ্রি উইথ দ্যাট। হ্যাঁ মানে আই এগ্রি ছাড়া আরো কিছু মানে why do you think that মানে crying apart from pent up emotions টা বের করার ছাড়া there are a lot of people, I mean there is a very common statement like হ্যাঁ লোকেরা মানে বলে কি মেয়েদের মতো মানে এই কাঁদছিস, যে কয়েকটা there is a statement that people জেন্ডার really ওরিয়েন্টেড কয়েকটা ইয়ে আছে যে সাজলেই জেন্ডার ওরিয়েন্টেড বা কাঁদনাকাটি করলেই একটা মেয়ে, মানে মেয়ে মানেটা কি, মানে কাঁদনাকাটি মেয়েদেরকে কিভাবে আর কি এখানে বলা হচ্ছে। তো মানে আমার ওই জিনিসগুলোতে একটু প্রবলেম আছে। অবভিয়াসলি ছেলেরাও কাঁদতে পারে, মেয়েরাও কাঁদতে পারে, মানে কান্নাটা হচ্ছে একটা মানে নিজে যদি আমার মনে হয় যে হ্যাঁ আমি একটু কেঁদে আমি একটু হালকা হব, অবভিয়াসলি কেন আমি কাঁদবো না। আর সেটা অবভিয়াসলি আমার মনে হয় এটা সেলফ কেয়ারের মধ্যেই পড়ে। okay তাহলে my next question again for all three of you, এক এক করে all of you can share your views on this. আজকের ডেটে you know many people around you যে some are your family members, some are your friends and all. How many do you think really are aware of International Day of Self-Care? কজন রিয়েলি জানে এই ব্যাপারটা? আমার চেনাশোনা তো কেউ মানে আজকের দিনটা যে ইন্টারন্যাশনাল সেলফ কেয়ার ডে, সেটা আমার চেনাশোনা কেউ আই ডোন্ট নো ইফ দে নো, বাট দে ডিডন্ট ব্রিং ইট আপ। আই মিন আই ডোন্ট নো, আই হ্যাভ টু রিয়েলি আস্ক দ্যাট ডু ইউ নো অ্যাবাউট ইট। মানে সেলফ কেয়ার এই ওয়ার্ডটা অনেকে কিন্তু অনেক ভাবে ইউজ করে, মানে অনেক ভাবে আমি সেলফিশ হয়েও আমি সেলফ কেয়ার করতে, মানে আমি জানি না, মানে আমি দেখেছি এরকম লোক অনেকে যে আমি নিজেরটাই ভাববো শুধু, মানে আমার নিজেরটাই ভাবা মানেই সেলফ কেয়ার। ইটস নট লাইক দ্যাট, মানে সেলফ কেয়ার অনেক ভাবে হতে পারে। আমি মানে আমি জানি না তুমি এই কোয়েশ্চেনটা করবে কিনা, আমি আগেও এটার একটা আনসার ছোট্ট করে দিয়ে দিয়েছি, আবার বলছি মানে আমি যদি সেলফ কেয়ার আমার বলি, আমার অনেক টাইম এরকম মনে হয় যে না আমি আজকে ল্যাদ খাবো, আমি আজকে আর কোনো কাজ করব না, আজকে আমি শুধু ল্যাদ খাবো, নেটফ্লিক্স দেখবো, আজকে আমার যা ইচ্ছা আমি তাই করবো, মানে কোনো কাজই করবো না। দ্যাটস মানে সেটাও একটা আমার কাছে একটা সেটা সেলফ কেয়ার এর মধ্যে পড়ছে। তো ইয়া সুদীপ্ত? Very frankly speaking, even I was not aware of this day. Okay, so I mean, I was thinking, okay, in a day, 24 hours, if I give 1 minute for myself, that's a self care. I mean, there's no specific day required for a self care, but yes, I mean, we should be celebrating one day specifically to care ourselves. মানে আমাদেরকে একটু মানে একটা মোটিভেশন দরকার পড়ে অলওয়েজ, মানে after a certain point of time you ended up doing something which is you don't like, that is bound to happen. There are certain things you don't like but you have to do it.
বাট একটা যদি স্পেসিফিক ডে কে আমরা ডেডিকেট করি, ওকে লেটস থিঙ্ক অ্যাবাউট কি আমি কি কি করে নিজের কেয়ার করতে পারি, লেটস the next year should be, I mean, more of a focusing on the self care, and coming back on the same day on the next year আমি যাতে রিয়েলাইজ করতে পারি যে আমি কতটা নিজেকে কেয়ার করেছি, the way the progress should go like this. I mean, very frankly speaking, I mean, this is a day is there, I never knew that. That's thank you to you. মোস্ট ওয়েলকাম। একটা কমেন্ট এসে ল্যাদ খাওয়াটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা সেলফ কেয়ার, আই থিঙ্ক এটা সবার জন্য কমন এই জিনিসটা। ইয়েস, নট ডুইং সামথিং ইজ অলসো সেলফ কেয়ার সামটাইম, যেটা আমার দ্বারা হয় না আর কি, আমি চেষ্টা করি খুব করার এই ব্যাপারটা, কিন্তু হয় না। বাট হ্যাভিং সেড দ্যাট, মানে আর দেয়ার আর ফিউ থিংস লাইক সেইং নো, ইজ দ্যাট আ ফর্ম অফ সেলফ কেয়ার? If something makes you uncomfortable, if somebody wants you to do something uncomfortable, that person even could be somebody close to you, then sometimes you feel that I should not say no, right? I mean, what would that person feel? I mean, I might offend him or her. He or she could be a close friend. But then if that doesn't make you feel comfortable, if that's not who you are, you should say no. Because at the end of the day, you have to face yourself, your friend or whoever it might, maybe they may or may not appreciate what you did for them. But if you do something that you are not comfortable with, that feeling of guilt or whatever will stay with you and it will bother you. So say no if it is something that you don't feel comfortable with, no matter who it is asking. Sudipta, what is your take on this, saying no? We have enough. Absolutely. I mean, relating to my profession, I mean, whenever somebody comes back to me from my team, okay, I'm very much stressed. So the first solution I give, please say no. Whenever you feel, okay, I'm stressful and something is coming right at you, say no. There is no harm of saying no. There are many ways of saying no. I mean, directly, rudely, bolle kokhono kokhono keu hoyto take it, let's say, take it to the heart, ঠিক আছে? But saying no is very important aspect. You should be, when you are thinking about, taking care of yourself, saying no is very important. কখনো কখনো আমার ইচ্ছে করছে না, আমি মানে গিভিং দি এক্সাম্পল অফ ল্যাদ খাওয়া, আমার আরো 5টা মিনিট ল্যাদ খেতে ইচ্ছে করছে, আমি খেতে চাই, বাট আমাকে উঠে অফিস যেতে হবে, বাট লেটস সে নো, লেটস গিভ আস 5 minutes মোর স্লিপ, দেন go to your work. I mean, that will actually give you a little more energy, আমার মনে হয় যেটা, and more motivation instead of করতেই থাকো and going on to saturation level, যে তারপরে মানে মনে হবে যে এবার কেটে যাই, এরকম একটা অবস্থা দাঁড়িয়ে যাবে। But yeah, no, saying no is very, very essential on any aspect. Completely agree, absolutely. তো thing is কি লোকেরা, when people equate self care with আমাকে কিছু করতে হবে, like I have to paint, I have to do this, I have to dance, I have to sing, but there are small actions which we can take on a daily basis which is absolutely in sync with self care. একটা যেটা we discussed, like maybe giving us break whenever we need that break time. Second thing is saying no. And so boundaries, maintaining boundaries. Is maintaining boundary a form of self-care? That is something which is a burning topic. কারণ অনেকেই, there are many people who are not able to maintain boundaries at the end of the day. They are saying that if we maintain boundaries, we feel guilty. We feel that, we are becoming selfish. We feel that আমাদের তো ছোটবেলা থেকে শেখানো হয়েছে that we should always be very inclusive, সবাইকে নিয়ে চলতে হবে, এটা ওটা। So here the culture, the way we have been brought up, সেটা একটা হঠাৎ কথা মাঝখানে চলে আসে। That now that what we are learning, what we should do and what we have been told, কোথাও একটা conflict হয়। So what is you guys take on this particular aspect? All three of you again, whoever can answer. It is sometimes it gets difficult to kind of like you said, like if somebody is close to us, but I think we should encourage the practice of being very open and frank about where our boundaries lie. For example, I'll give a personal example. There is a friend of mine who wanted to visit me, and obviously wanted to come to Hyderabad and stay with me and all that. So obviously, I mean, if that friend is coming to Hyderabad, they'll obviously stay with me. There is no questions about it. But then again, I have this thing ki personal space has become very important for me, because I stay alone, by the way. My family comes and stays with me sometime, my parents, but beyond that I stay alone.
And I like it. I mean, it's that this having this place to myself, personal space is important. So as soon as that friend called me and we were talking about how long we can actually the friend asked, like, how long would you be comfortable with if I am staying with you? So I told that 4 or 5 days, till then I am comfortable. So right off the bat, I want to make it clear that after that I'll feel a little bit like an intrusion into my personal space. Up to 4 or 5 days, it's good. And the friend is like, okay, I'm glad that you told me. So these things should be made clear. I think we should define boundaries. I mean, whatever we are comfortable with, and no matter who it is, like I said before, saying no or defining boundaries, just be frank. And if somebody takes it otherwise and unfriends you or whatever, then that's the maturity, I would say. We just have to ignore that. Right. Shrestha, what is your take on this? Boundaries, your favorite topic. আমি আগেই যেরকম বললাম, এই সেলফ কেয়ার, না বলা, বাউন্ডারিজ, এগুলো এখন না আমি নতুন নতুন শিখছি। মানে সত্যি কথা বলতে আমি আগে এটা পারতাম না। এখনো যে খুব একটা একদম প্রো লেভেলে পারছি তা না, বাট মানে আমি মানে প্র্যাকটিস করছি, অ্যান্ড প্র্যাকটিসের সাথে সাথে সেই জিনিসগুলো করছি। অ্যান্ড আফটার ডুইং অল দিস থিংস আমি দেখেছি যে না, আমি অনেকটা মেন্টাল পিসে রয়েছি, যে জিনিসগুলো আমি দেখছি যে না, আমি এদের থেকে বা কিছু জিনিস, স্পেসিফিক জিনিসের থেকে আমি বাউন্ডারিজ রাখছি, তখন আমি নিজে দেখছি যে না, আমি হয়তো এইগুলো বাউন্ডারিজ রেখে আমি অনেকটা বেটার রয়েছি। তো অবভিয়াসলি বাউন্ডারি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য সেলফ কেয়ার। There is a comment, I guess. Anything that Hemant has commented, anything and everything that disrupts my peace, comfort, and my way of existence, we must say no. Right. True. Very true. Sudipta, what's your take? Boundaries. Living in a deadline environment, I mean, keeping boundaries is very essential, I must say, because you ended up doing some other stuff which is not required to do by yourself. Okay. মানে ফর এক্সাম্পল, যদি আমি মানে বাউন্ডারিজটা না রাখি, মানে লসটা কিন্তু আমারই হবে। কেননা মানে ওপেন বাউন্ডারি থাকলে কি হবে, ইউ এন্ডেড আপ ডুইং আ লট অফ ওয়ার্ক যেটা তোমার দরকার ছিল না করার। আর এন্ড অফ দ্য ডে এই সেলফ কেয়ারটা থাকবেই না ফর শিওর। কেননা ইউ এন্ডেড আপ থিঙ্কিং অ্যাবাউট আদার্স ওয়ার্ক, থিঙ্কিং অ্যাবাউট আদার্স রেসপন্সিবিলিটিস, অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট যেটা আমি মনে করি যে খুব ভালোভাবে অর্গানাইজ করে রাখা। অ্যান্ড দ্যাটস বেসিক্যালি হ্যাবিট, শুড বি এ হ্যাবিট, যেটা করলে কি হবে, ইউ not ended up getting into other boundaries and other people will not coming into your boundaries as well. So from my perspective, organized থাকাটা খুব important, and boundaries থাকাটা তো মানে definitely very essential. True, very true. একটা খুব important word Shomallo used while describing personal space. So a personal space, is this only the space around me, or it can be mental space also? So that is something which is important. Yes. Physical as well as mental space, I would say. I mean, physical space, obviously, I mean, the space that you share or the space that you have, you may or may not be okay with sharing that space with someone. Not everyone has the same comfort level that you would be willing to share that space with that person. And also there is a mental space, I would say. I mean, what is okay with you and what is not okay with you. For some people, let's say you go around and casually you put an arm around somebody. Now, somebody might be okay with that, but then others may not be okay. I mean, you don't know whether that person is okay with that. But without asking, if you do that, then you are taking that person for granted. You don't know the boundaries, and it could be an intrusion into your personal space. So always be respectful of that, I would say. এই স্টেটমেন্ট থেকে আরেকটা জিনিস যেটা আমার মাথায় আসছে, সো পিপল হু প্র্যাকটিস সেলফ কেয়ার, I have seen that they are the one who encourages others that you should also do this. You should practice. You should say no. So it is more like somebody who has experienced the fruits of being able to say no or maintain boundaries, or at least prioritize themselves. They also have been able to encourage others to so that they can also prioritize themselves. But for people who are in an environment where it is always like others have been kept before them, that there are many people around us, or they are in an environment where it has been told to them that they cannot keep themselves first, they have to keep others first. So for these people, how they can, what do you think, that how can they start
or at least practice self care, or at least start giving importance to them. মানে এটা খুব important জিনিস কিন্তু there are many people who are watching us, they are going in and out, because some people will not be able to resonate, কারণ তাদের কাছে ব্যাপারটা বুঝতেই পারবে না যে এটা আবার কি করে হয়, how can you put yourself first, কারণ ওই কালচারটা এটা very different এখানে. So what do you think, like even like all three of you can contribute with your views, যে কি করা যায় এই জায়গাটাতে? আমি একটা মানে পয়েন্ট অ্যাড করবো এখানে, মানে পিপল অ্যাকচুয়ালি মিস একটা জিনিস, সেটা হচ্ছে সেলফ অ্যাচিভমেন্ট কিংবা সেন্স অফ অ্যাচিভমেন্ট, যে আমি ছোট ছোট জিনিসও যেটা করছি দ্যাট ক্যান অ্যাকচুয়ালি ইম্প্যাক্ট ফর আ বিগার পিকচার। এবার এটা এটা মানে হাউ ইট বিং সো ক্রিটিক্যাল, মানে যখন তুমি দেখবে ইউ আর ওয়ার্কিং অ্যাজ এ টিম বাট দি আদার টিম মেম্বার ইজ গেটিং অল দি ক্রেডিট, ইউ অলসো পার্ট অফ দ্য টিম এন্ড ইউ আর ডুইং সাম স্মল পিসেস, বাট it's already linked with the self care, যে তুমি যেটা করেছো সেটা তুমি যদি নিজেকে না অ্যাচিভ করাতে শেখো, তাহলে কিন্তু খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে যে যখন অন্য কাউকে ক্রেডিটটা দেবে কিংবা চলে যাবে, তুমি নিজেকে অলওয়েজ গিল্টি ফিল করবে, কেন তুমি নিজের ক্রেডিটটা কখনো নিজেকে দাওনি। আচ্ছা, ভেরি এসেনশিয়াল আমি বলতে পারি যে পার্ট, যে তুমি যেটা করছো সেটাতে even if you're not happy, please go away from that. If you're happy what you're doing, please self achievement-টাকে মেনটেন করে রাখার চেষ্টা করো। তাতে কি হবে, মানে if you do not get the credit as well, you will get the achievement of by yourself, যে হ্যাঁ আমি কিছু একটা করি যেটাতে আমাকে নিজেকে অ্যাকচুয়ালি গর্ব করা উচিত, যে ইয়েস আই ডিড সামথিং উইচ ইজ ভ্যালুয়েবল। তো এইটা আমার মনে হয় খুব খুব দরকার। Right, right. Shrestha, what is your take? এরকম environment, I'm sure you know people who have been in, কি যারা they were not allowed to keep themselves first. বাকিদেরকে নাও, বাকিদের কথা ভাবো, বাকিরা কি বলবে, লোকে কি অ্যাকচুয়ালি বলবে, this বেসিক্যালি entire আমাদের thing is happening. ইন্ডিয়ান So what can we do? কালচার বলো বা মানে ইন্ডিয়ান সোসাইটি কালচার, মানে আমাদেরকে ছোট থেকে এরকম করে বড় করাই হয়নি যে তুমি তোমারটা আগে দেখো। মানে এই যে একটা সচেতনতা, মানে আমাদের এখন স্কুলে অনেক কিছু নতুন নতুন শেখাচ্ছে, যেরকম সেক্স এডুকেশন অ্যান্ড ব্লা ব্লা ব্লা, অনেক কিছু শেখাচ্ছে আমাদের, কিন্তু ছোটবেলা থেকে কেউ কোনোদিনও বলেনি যে সেলফ কেয়ার করা উচিত, বা সেলফ লাভ বা সেলফ রেসপেক্ট বা নিজের ওয়ার্থটা দেখা উচিত, কোনোদিনও কেউ শেখায়নি। তো আমার মনে হয় যেরকম এখন রিসেন্টলি এই যে সুশান্ত সিং রাজপুত যখন মারা গেল, তখন খুব আর কি মেন্টাল হেলথকে প্রায়োরিটি দেওয়া উচিত, মেন্টাল হেলথ তারপর থেকে চললো। তো মানে মানে আমার বক্তব্য এটাই যে কোনো কিছু হলে পরে আমরা সেই জিনিসটাকে হাইলাইট কেন করব? সেলফ কেয়ারটা তো খুব মানে এটা আমি জানি না, আমি কয়েকজন পেশেন্ট আমার যারা অনগোয়িং চলছে আমি তাদেরকেও এই কথাটা বলেছি, ইভেন কি দীপান্বিতাদের কাছ থেকেও আমি অনেক, মানে যাদের সেশন নেয় তাদেরকেও বলতে শুনেছি যে নিজের লাইফের মেন ক্যারেক্টারটা নিজে রাখা উচিত। মানে যদি আমাদের লাইফটা একটা গাড়ি হয়, তো ড্রাইভারের সিটে নিজেকে বসা উচিত, অন্য কাউকে সেই স্টেরিংটা না কন্ট্রোল দিয়ে। তো মানে এটা আমার মনে হয় যে এই মানে এইটা নিয়ে সচেতনতা আরো বেশি বাড়ানো উচিত, যে অ্যাকচুয়ালি হোয়াট ইজ সেলফ লাভ অ্যান্ড হোয়াট ইজ সেলফ কেয়ার, সেটা কিভাবে করা উচিত। ছোট ছোট মানে কয়েকজনের কাছে এরকমও হতে পারে যে সে হয়তো সেদিনকে শুধু খাবারটা খাচ্ছে, সেই খাবারটা যে সে খেতে পারছে সেটাই তার কাছে একটা খুব বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট হতেই পারে। অনেকের এরকম দিন যায় যে সে খেতে পারছে না, অনেকের অনেক রকমের সিচুয়েশন আছে। আমরা হয়তো ব্লেস যে আমাদের মাথার উপর একটা ছাদ রয়েছে, অনেকের সেটাও থাকে না। তো অনেকের কাছে অনেক ছোট ছোট জিনিসগুলো, যেরকম সুদীপ্তদা বললো যে একটা ছোট ছোট জিনিসগুলোকে যদি আমরা প্রায়োরিটি দিই, তাহলে মানে সেই জিনিসগুলো নিয়ে তারা আরো ভাবতে পারবে বা সেটা নিয়ে তারা আরো জানতে পারবে। তো ইয়া সৌমাল্য, তোর কি মনে হয়? অ্যাওয়ারনেসটাই মেন ব্যাপার। মানে ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের মধ্যেও, আমি বলবো এখানে আমরা যে চারজন আছি, মানে আমি একটু অ্যাজিউম করেই বলছি যে আমাদেরও হয়তো ছোটবেলায় এই ব্যাপারগুলো নিয়ে অ্যাওয়্যার করা হয়নি। আমাদেরকে সবসময় বলা হয়েছিল যে ইউ হ্যাভ টু বি সেলফলেস, তোমাকে অন্যদের প্রয়োজনে পাশে থাকতে হবে। কেউ কখনো বলেনি যে নিজের খুশির জন্যও কিছু করো কখনো কখনো বা এরকম। বাট আমার মনে হয় যে অ্যাজ দ্য generation which is bringing up the next generation, as well as people around us,
what we can do is we can make them aware that it's all right. I mean, that's what, whatever you guys are doing from your company or from your platform, is you are spreading this awareness. And for people of our age or older, those who have been brought up in this culture that, you always have to prioritize others first, we need to make them aware that this is normal. And also for the young generation that is coming up after us, that whoever among us are parents or teachers or in any way associated with kids, then from the very formative years, teach them that it is okay to kind of also look after yourself and not just others. There is a line between self-care and selfishness, and we have to define that. It's not always selfish to be caring about yourself. So awareness is the key. I mean, in as many ways as we can do it, that is what I would say is key. True. But I have also observed now, because every statement is, I have not prepared a single question for today's thing. I said that I will just go with the flow, and exactly that is happening, because despite people being aware, they still don't do this. I have also seen people like, they are aware. There are regular viewers of our page also, I have seen, but when it comes to their own life, they don't practice self-care. Forget that. They also intrude in others' space of self-care. So is it like awareness is there? Awareness chhada, do you really think that there is a zeal that is needed ki, আচ্ছা আমি ভুল, আমাকে ঠিক হতে হবে? এই যে আমি ভুল, লাইক আই এম রং, এই জিনিসটা অ্যাকসেপ্টেন্সটা কি একটু দরকার কোথাও এই চেঞ্জটা আসার জন্য? হোয়াট ডু ইউ থিংক? Unlearning something that you have grown up with is very difficult. I mean, even in my experience, what I have seen is that if there is something that we grew up with, and now our worldviews and our experiences and our maturity have made us realize that that is not the only way you can lead your life, and things change. Even after that, when it comes time to actually do it, then there is this hesitation that comes, which is why we have always found that bringing about any kind of change is very difficult, whether it is social change or whether it is a change of mindset. People who have campaigned for this kind of a change have always met with a lot of resistance. I mean, feminists or people who talk about women's issues face a lot of challenge from women themselves, because women think that whatever they are telling them to do is not feasible, they can't do it. So this practicing what you preach is difficult. But I think, again, with awareness and if people are told to kind of start small, I mean, you don't have to deny everything, but maybe once in a while do something that take an evening off or take some time off, think about what you want, what would make you feel good in situations where it doesn't impact others. Start with that. You can tell one of your friends that why don't you, this evening you don't have any plans, right? If somebody calls you up and says that you need to go out with me, just tell them that, okay, I don't feel like going out. I mean, if the person actually doesn't feel like going out, tell them that it's okay, you don't have to. I mean, tell your friend in a polite way that I don't want to. Even if I don't have any plans, that doesn't mean I am available. I can just want, আমি যেরকম আর কি বলছে লোকজন ল্যাদ খেতে চাই, তো that is also a reason. তো এরকম ছোটখাটো জিনিস দিয়ে শুরু করা যায়. When you practice more and more, then you get to a point where you can clearly define your boundaries and talk about, set expectations properly. But start with something. Always encourage people to start with something. If you're not okay with that, start with something. True. Doing something is important rather than doing nothing. That is very, very true. So, Shudipto, you were also were saying something, na, ei pointer moddhe? Yeah, I was about to vouch on what being discussed. From learning and development perspective, adult learning যতটা difficult, adult unlearning তার থেকে বেশি difficult. You are already grown up, and for 18, 20, 30 years you are doing the same thing again and again, and unlearning that, it will take another 30 years. So it needs a huge push from anywhere, that okay, no, এটা হয়তো আমার মা বাবা করে এসেছে, কিংবা হয়তো আমার upbringing এইভাবেই হয়েছে, but there is something I need to change now. চেঞ্জ করতে খুব ডিফিকাল্টিজ ফেস করতে হয়, বাট চেঞ্জ ইজ অলওয়েজ গুড, what I believe. সো আনলার্ন করে জিনিসটাকে অ্যাডপ্ট করা, নিজেকে সেলফ কেয়ার করা, কিংবা লোককে এটাকে শেখানো, কিংবা কাউকে না বলে দেওয়া. আমি 20 বছর ধরে কাউকে অমান্য করিনি. লেটস সে আ সিঙ্গেল পারসন, লেটস সে মাই ফাদার,
আমি তাকে হঠাৎ আমাকে তাকে না বলতে হবে, এটা এটা মানে অ্যাকসেপ্ট করাটা অনেকটা নিজের পক্ষে কঠিন, এবং দি আদার পার্ট অলসো মানে ডাইজেস্ট করতে পারে না ব্যাপারটাকে। বাট এটা না করলে কিন্তু উই উইল বি ইন আ লস, কে আমাদের হয়তো মানে ইন্টারনাল ড্যামেজ হতে পারে, মানে বলে না মেন্টাল ইস্যুস হতে পারে, যে না আমি এটা করে যাচ্ছি, আমি করতে চাই না বাট আমাকে করতে হচ্ছে এটা, বিকজ আই ফলোড ইট ফ্রম পাস্ট 20 years. So yeah, that is what I can think of. Adult unlearning is no, it's a very difficult thing to do. True, very true. So, But yes, yes, go ahead. আমি জাস্ট একটা পয়েন্ট বলছিলাম যে যদি আমরা শুরু করি ব্যাপারটা, মানে বিকজ ইট ইজ সেলফ কেয়ার, বিকজ ইট ইজ সামথিং দ্যাট মেক্স আস ফিল গুড ইফ উই ডু ইট, once you encourage someone to start, I think that person will realize that yes, this is something they actually want to do, because that person will feel good, right? So once they do something that makes them feel good, that is something that they'll continue doing. So I don't think at every stage you need to once they do one thing, they'll gradually understand that yes, doing this made them feel good, having taken some time out for that person, for themselves, made them feel good. So they'll continue from there. It'll kind of they'll kind of keep doing it. This is actually coming from positive reinforcement learning behaviors. If I do something, the return is positive, then I'm supposed to do more of that. এখানে কয়েকটা comment এসছে, let us read that. Hemant is saying it's not their fault that they have lived it that way. We could be that generation who passes it on to the next. Yes, true. Chrysolite is asking, don't know if this question thought has already come up, but this is regarding boundaries. Is there a healthy way to push boundaries? Chrysolite question করেছে, এবার উত্তর দেবে তোমরা। Yes, there are. So, I think what he's trying to understand is how we can push boundaries, or how we can continue to maintain, despite that, like if I'm trying to maintain boundary, that does not mean that I'm disrespecting someone. It is just that I'm still respecting myself also in that same manner. So yes, Chris, so we have spoken about boundaries, saying no, all of that. So there is a healthy way. That I think the healthy way lies in one of the. I will answer this because this is something which I've been answering for the last 2 months in a training session. So I will be answering this. That is, assertive communication plays a very important role. Like how I'm saying something is very, very important. Also, it is not that I'm saying no to the person. I'm saying no to the request. So it's not like when let's say if Shrestha asks me something and I'm not able to do, it's not I'm rejecting Shrestha, I'm just rejecting the request made by Shrestha. So as long as we can maintain that difference, that I'm not rejecting a person, I'm only saying no to the request, then it becomes easier for that person also not to feel guilty and continue to agree or disagree to what they feel they should be doing, or saying yes to, or saying no to. I think that is something which is very, very important. Another question came is, should we prioritize self-care rather than helping people out? I mean, why do I have to choose one? This question, I think I give it up to you three. What do you want to answer on this? I think helping people out is, of course, you would feel like helping. There are people who are actively engaged in social work and who are helping a lot of people. Definitely, if you get the opportunity, and also sometimes helping people out makes us feel good also. So that's also a form of self-care. I have seen that people who do charity, they are not completely selfless when they are doing it. They are doing it also because it makes them feel good. So that's also self-care. But then, while helping people out, you don't have to feel obligated to help them every time. If there is a plan you have, let's say, and somebody calls you up right at that moment and says that I want this help, it's okay to say that, right now I can't help, I am sorry. But maybe, you suggest something, how else that person can get help. But maybe right now I have some other plans and I can't be there for you. It's okay to say that. There is no harm in, you don't have to go out of your way to cancel your plan to be with somebody. So that's also all right. Very true. Shudipto, Shrestha, what's your thought on this? Helping people out. First of all, I just want to say self-care does not mean যে সেলফিশ। এটা কিন্তু খুব জরুরি বোঝা, যে মানে সেলফ কেয়ার হওয়া মানে সেলফ লাভ বা সেলফ কেয়ার নেওয়া মানেই যে আমি সেলফিশ হয়ে যাব, আমি অন্যদের কাউকে হেল্প করতে পারবো না। ইটস নট লাইক দ্যাট। সেলফ কেয়ারটা নিজের একদম পুরোপুরি পার্সোনাল, অ্যান্ড সেইটা করেও আমি অন্যদের সবাইকে হেল্প করতে পারবো।
তো সেটার ওই ডিফারেন্সটা আই থিঙ্ক লোকজন, ওই যে বললাম না, ওই অ্যাওয়ারনেসটা নেই বলে লোকজন আর কি খুব আর কি ঘেটে যায়। তো সেটাই। সুদীপ্ত বলো, share Right, your I mean, আমি completely agree with what Shesha is saying. মানে সেলফ কেয়ার করার জন্য কিন্তু সেলফলেস হওয়াটা দরকার পড়ে। মানে উই আর আপব্রিং ইন আ সিচুয়েশন যেখানে সবসময় শেখানো হয় যে না, প্রথমে দেখো যে দিদি কি করছে, ভাই কি করছে, মানে ইফ ইউ আর হ্যাভিং এ সিবলিং দেন ইউ ডু ইট ইয়োরসেলফ, ঠিক আছে? তো ওইটা থেকে বেরিয়ে মানে সেলফলেস হয়ে নিজেকে কেয়ার করাটাও ইম্পর্টেন্ট, যেরকম সেলফলেস হয়ে অন্যকে হেল্প করাটা ততটাই ইম্পর্টেন্ট। মানে ইটস লাইক you're doing the same thing but one for yourself, one for the other person. মানে দুটোকে তোমাকে এমন ভাবে ব্যালেন্স করতে হবে যে ইটস নট লাইক যে আমি এটা বন্ধ করে ওটা করবো, ওটা বন্ধ করে এটা করবো। ইটস গোয়িং ইন হ্যান্ড, আমি বলবো সেটাকে। আদারওয়াইজ মানে তুমি নিজেকেও কখনো টেক কেয়ার করতে পারবে না কিংবা সেলফ কেয়ার করতে পারবে না ইফ ইউ আর নট সেলফলেস। দ্যাট ইজ মাই পয়েন্ট অফ। অ্যাবসলিউটলি ট্রু। আই মিন ওটা দুটোর মধ্যে কিন্তু কোনো ভেদাভেদ নেই। ইটস নট দ্যাট কি ইটস আই হ্যাভ টু সিলেক্ট ওয়ান অর দি আদার, এটার কোনো ব্যাপারই নেই। And in fact, if I Then you will be ended yourself calling a selfish. যদি সেলফলেস না হয়ে থাকো তাহলে তুমি তাহলে সেলফিশ হয়ে গেলে। তো সেলফ কেয়ারের ব্যাপারটা হলোই না মাস্ট। অলওয়েজ হ্যাভ টু বি সেলফলেস। right, right. So, thing is that when if I'm taking care of myself, that is probably it will help me to understand that some people would need my help so that they can also take care of themselves. So that awareness automatically comes within. যে জন্য আমি একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিচ্ছি, যে for example, if I do certain things to maintain boundaries or say no or whatever it is, in my form of self-care, when somebody I see is struggling with the same thing, I will proactively go and tell them that why are you doing this? Why aren't you doing these things? Because I don't want them to go through the same situation which I have gone. So it is not selfish. Self-care actually makes you more aware. The wisdom increases in the person, and overall the atmosphere and the vibe we give is actually very positive. It's not that it's very negative. তো আমরা অলমোস্ট টুয়ার্ডস এন্ড চলে আসছি। সো নাও আই রিয়েলি ওয়ান্ট টু নো দ্যাট হোয়াট ডু ইউ ডু টু ডু সেলফ কেয়ার। কি কি, লাইক হোয়াট আর দ্য সিরিজ অফ থিংস which you indulge in for taking care of yourself? So Mallo, you can start. Yeah. আমি পার্সোনালি আমার if you talk about stress busters, then going out to a nice place is a stress buster for me. আমার কখনো মানে আমার সোশ্যাল মিডিয়াতে যারা আছে তারা দেখবে আমি প্রচুর খাবারের ছবি শেয়ার করি। তো নতুন নতুন জায়গা এক্সপ্লোর করা, খাওয়া দাওয়া, এগুলো আমার কাছে একটা স্ট্রেস বাস্টার, আমার ভাল লাগে। এছাড়া আমার বই পড়তে ভাল লাগে, আর কিছু নেটফ্লিক্স আর প্রাইমে ভালো কিছু সিরিজ দেখতেও ভাল লাগে। আমার যখন মনে হয় যে নিজের জন্য আমি একটু টাইম নেব, যেমন একবেলা মানে আমার যদি মনে হয় যে একটা দিন আমি কিছু করবো না, I'll just give that entire time to myself, then I'll be usually reading a book or watching a TV show, or if it is a weekend I can even go out and eat someplace nice. I'll find out a nice place and I'll visit, maybe with a friend or maybe alone also. I have gone and eaten alone also, no problems with me. Sudipto, what about you? আমার একটা ইয়ারলি বলতে পারো যে মানে সেলফ কেয়ার করার একটা ওয়ে আছে, ঠিক আছে? আই মিন it started when I mean one fine birthday, one of my birthday বলতে পারো, যেখানে আমি মানে খুব খুব একা ফিল করছিলাম and nobody wished me and everybody forgot my birthday completely, ঠিক আছে? So I mean happened, I mean like 10 years back, but আমি ওই ইয়ারে ডিসাইড করি why to wait for other. Let treat yourself better. I mean, wish yourself happy birthday. Gift yourself something which you wanted. I mean, আমরা মানে বেসিক্যালি কি এক্সপেক্ট করি যে আমার মা আমাকে একটা গিফট দেবে যেটা আমি চাই, খুব ভালো লাগে। আমার বাবা আমাকে দেবে সেটা আমি খুব হয়তো ভালোবাসি, কিংবা হয়তো একটা ভিডিও গেম আমার খুব ভালো লাগে, আমার বাবা আমাকে দেবে। Why not me gifting myself? So that is my yearly caring of myself, that okay, I will gift myself which I really want, and I will do it. I mean, I will collect my money or save my money for the entire year. But I will do that for sure. That's my yearly বলতে পারো যে self care. Daily বলতে পারো I really love cricket. যতটাই আমি stressed out থাকি আমি at least টিভিতে চালিয়ে একটু ক্রিকেট দেখবো, then I will go to sleep. That's my way of daily taking care of myself. মানে apart from that আমি বলতে পারো যে মানে আমি whatever I do, I love that work. That's actually give me a lot of pleasure to do that work. মানে যদি আমি কোনো স্ট্রেসফুলও কাজ করি 3 ঘন্টা ধরে করছি, but I started loving that. তাতে কি হয় মানে আমার স্ট্রেসটা কমে যায়,
আর I link with that with a selfless thing, মানে ধরো আমি একটা ট্রেনিং ই দিচ্ছি, আমি এইভাবে রিলেট করি যে আমি কাউকে শেখাচ্ছি, সেলফলেসলি শেখাচ্ছি, তার জন্য আমার নিজেরও ভালো লাগতে শুরু করে জিনিসটা। ইটস লাইক মাই ওয়ে অফ লাভিং দিস থিংস টুগেদার। এতে কি হয়, আমার নিজের স্ট্রেসটাও কম হয়ে যায়, আর এন্ড অফ দ্য ডে তো আমি ক্রিকেট দেখি, দ্যাট ইজ মাই সেলফ কেয়ার। ওকে, সো লাইক দ্যাট, এইভাবে আমি মানে মানে আই ডু ইট। So what was the last thing you gifted yourself? The last thing I gifted a G-Shock. Nice. Okay. I think another stress buster which you have is smiling. You keep on smiling, and that's a stress buster for people around you. Okay. All right. Shrestha, what about you? হ্যাঁ, আমি অনেক অনেক কিছু কিছু করি করে এখন। আমি যেরকম ফার্স্টেই বললাম যে আমি যখন টাইম পাই আমি মেডিটেশন করি, আমি হাঁটতে যাই, আমি মাঝে মাঝে যখন আমার কিছু করতে ইচ্ছে করে না আমি ল্যাদ খাই। আর আমার প্রত্যেক রাত্রের সঙ্গী হচ্ছে ফ্রেন্ডস আর বিগ ব্যাং থিওরি দেখা। আমার খুব ভাল লাগে এই দুটো, মানে আমি যতবারই দেখি আমি একটুও বোর হই না। এটা আরো অনেক কিছু আমি করি। গুল্লির সাথে কথা বলি, সেটা আমার খুব বড় রকমের একটা পিস অফ মাইন্ড আমি পাই সেখানে। আহ, হ্যাঁ, মাঝে মাঝে মনে হয় যে কোথাও খেতে যাই, সেখানে আমি খেতে যাই। খুব একটা আমাকে দেখে মনে হয় না যে আমি ফুডি, খুব একটা ফুডিও না আমি যদিও, কিন্তু হ্যাঁ মাঝে মাঝে আমার বেরোতে ভালো লাগে। একা একা মুভি যাই আমিও, সেটা হয়। আরো অনেক কিছু করি, আমার এক্ষুনি মাথায় আসছে না, কিন্তু অনেক কিছুই করি এরকম ছোট ছোট। তারপর ও সরি, Music must be একদম ভুলে যাচ্ছি, মানে হ্যাঁ ওটা তো আমার সবসময় রয়েছে, মানে ওটা ছাড়া আমি অ্যাকচুয়ালি বাঁচবো না। তো মিউজিক ইজ অলওয়েজ দেয়ার ফর মি, সেটা সবসময়, মানে ধরো এরকম So don't সবসময়, মানে ধরো এরকম don't we consider প্রচন্ড music is প্রচন্ডই but stress buster for all of us? প্রচন্ডই। হ্যাঁ, তাহলে তো আমরা একটা মিউজিক দিয়ে শেষ না করতে মানে পারি আমি নাকি? তার আগে আমি করতে একটা পারি তো ছোট্ট গান কথা দিয়ে বলি, বেশ। মানে যারা আমার খুব ক্লোজ তারা জানে যে আমার রিসেন্টলি মায়ের খুব শরীর খারাপ হয়েছিল, মানে হয়েছে, এখনো অনগোয়িং চলছে। তো আমার না তখন আর কি প্রচন্ড একটা চাপের মধ্যে দিয়ে, মানে ওই রকম চাপ আমি লাইফে মনে হয় প্রথম, মানে অনেক রকমের অনেক চাপ খেয়েছি, কিন্তু এটা একটা অন্য রকমের চাপের মধ্যে দিয়ে, মানে যেটার জন্য আমি একটা টাইমও নিজের জন্য পাচ্ছিলাম না। কিন্তু মিউজিকের কথাটা বললে, যেহেতু আমি ছোট্ট একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, মানে আমার ওই টাইমটা হয়তো সারা সেই সকালবেলা ভোরবেলা থেকে উঠে মায়ের জন্য সবকিছু করে, তারপরে সব লাস্টে সবাইকে মানে আমার বাড়ির সবার জন্য সবকিছু করে যখন লাস্টে একদম ঘুমাতে যাওয়ার সময়, তখন ধরো 2টো 2:30 বা 3টে বাজে, তখন আমার মনে হচ্ছে কি একটা নেই, আমাকে কিছু একটা করতে হবে আমার জন্য। তখনও কিন্তু আমি ওই কিবোর্ড বা কিছু একটা বাজিয়ে আমি নিজের জন্য নিজে গানটা করেছি, অ্যান্ড সত্যি সেটা আমার জন্য সেলফ কেয়ার, মানে ওটা একটা অন্য রকমেরই পিস। মানে মিউজিক ইজ অলওয়েজ দেয়ার ফর মি, আমি মিউজিক ছাড়া মানে কিছু বলতেই পারি না, ভাবতেই পারি না। সো ইয়া। বিশাল চ্যাটার্জি লিখেছে ড্রয়িং, ইয়েস ও পেইন্টও করে, দ্যাট ইজ অলসো দেয়ার। সি এভরিবডি নোজ হোয়াট ডু ইউ ডু, ইউ ফরগট হোয়াট ইউ আর ডুইং। এটাই হয়। তো আই থিঙ্ক মানে বিফোর উই মানে এন্ড দ্য লাইভ উইথ হার মিউজিক, আমি জাস্ট লাস্ট কোয়েশ্চেন টু সৌমাল্য and সুদীপ্ত, যে what is one thing or suggestion you would like to give the audiences who are watching the page, like what is the message that you would like to give it out to them? For me, I think what came out of this discussion was that awareness is like, I mean, you don't have to be an educator, or you don't have to be owner of a platform like Dishta Foundation, or you don't have to be a parent, even you don't have to be a parent or teacher also. I mean, just make people around you aware. I mean, make your family and your friends aware, no matter what age they are, that take some time out for yourself, and it's okay to it's okay to kind of take practice self-care, whatever you feel like doing. And the other thing that I would suggest is be understanding also. I mean, as you make people aware, also understand that the next time if you call your friend and he or she says that I can't talk right now, or I am doing something, or maybe I am not available for this plan, then do not judge them. Understand that it may be important for them that they are not available for whatever reason.
be understanding, do not judge, and spread awareness. Thank you. Sudipta, what about you? Absolutely. I mean, আমিও অ্যাগ্রি করবো যে অ্যাওয়ারনেসটা খুব দরকার। মানে what we usually think যে মানে সেলফ কেয়ার মানে আমাকে পুরো সারাদিন ছুটি নিতে হবে, আমাকে সারাদিন ধরে নিজের কেয়ার করতে হবে। নট লাইক দ্যাট। ইউ ক্যান ডু ইট এনি মিনিট, এনি সেকেন্ড, এনি আওয়ার। মানে ইটস লাইক তোমাকে সব থেকে ফার্স্টে ভাবতে হবে যে হোয়াট এভার ইউর ডুইং, ইফ ইউর লাইকিং অর লাভিং অর নট। কখনো কখনো উই এন্ডেড আপ ডুইং সামথিং উইচ ইজ আই ডোন্ট লাইক এট অল। ধীরে ধীরে দ্যাটস অ্যাকচুয়ালি সাকাম ইউর সেলফ ইন্টু সাম সিচুয়েশন, যেটাতে মানে তখন তুমি হয়তো নিজেকেই কোসতে থাকবে যে না আমি হয়তো কোনো ভুল ডিসিশন নিয়েছি কিংবা আমি হয়তো কিছু ভুল করেছি। তো মানে অ্যাওয়ারনেসটা খুব দরকার যে আমি কি করছি কিংবা আমার কোনটা ভালো লাগছে কিংবা আমার কি কি জিনিস করতে ভালো লাগে, কিংবা আমি হয়তো ওর ভালো লাগছে বলে আমিও সেটা করি, ও সবাই করছে বলে আমিও সেটা করি, বাট আমি ওটা পছন্দই করি না। দ্যাট শুড নট বি ইয়োর পিস অফ কেক। আমি এটাই সবাইকে অ্যাডভাইস করি অলওয়েজ যে মানে মানে ভেরি ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং এভরিবডি ইজ ডুইং রিল, তো আমাকে করতে হবে রিল? নো, আই এম নট দ্যাট কাইন্ড অফ পার্সন। বাট ওই যে সবাই করছে আমায় করতে হবে, আমারটা লাইক আসছে না, এটা একটা অদ্ভুত ভাবে একটা প্রেশার ক্রিয়েট করে যে না আমি করছি সবাই আমাকে ভালোবাসছে না। মানে সবাই ভালোবাসবে সেটাই ইম্পর্টেন্ট না, আমি আমাকে ভালোবাসছি কিনা, আমি আমার কেয়ার করছি কিনা, এটা সব থেকে বড় ইম্পর্টেন্ট পার্ট। তো সেটাই আমি সবাইকে মানে রিকোয়েস্ট করবো যে প্লিজ লাভ ইউর সেলফ অ্যান্ড কেয়ার ইউর সেলফ, সি ইউর সেলফ ইন দ্য মিরর ফর অ্যাটলিস্ট আ মিনিট ইন দ্য ডে অ্যান্ড সে ইউর সেলফ। যদি মনে হয় যে না তুই সত্যি খুব বাজে দেখাচ্ছে তোকে, বি বোল্ড টু ইউর সেলফ। মানে ইনস্টেড অফ সামবডি কামিং ব্যাক টু এন্ড সেম মিথ্যে কথা বলেই চলে গেল যে তোমার খুব ভালো লাগছে কিন্তু ইউর নট লুকিং গুড অ্যাট অল। সো don't take that into your life. So that's my advice. Wonderful. अच्छा रील से याद आया, रीलটা কিন্তু আমরা বানাবো হ্যাঁ অ্যানুয়াল মিটে। रील से याद आया मुझको। अच्छा Chrysolite has asked a question আমি আমি that's আমার what ফিট এক্সারসাইজ শুরু করে দিয়েছি করা। আমি আমার ফিট হ্যাঁ এক্সারসাইজ করা শুরু করে দিয়েছি। হ্যাঁ all right Chrysolite has asked a question Deepa what self-care routine you found effective for mental health pros many আমি বলে এটা শেষ করতে বলার পারবো আগে না সেটা তুমি yes মানে yes আগের যে কোয়েশ্চেনটা এটা ছিল বলার আগে যে তুমি মানে আমরা কি আগের করে যে সেলফ কেয়ার করি, কোয়েশ্চেনটা তুমিও ছিল বলো যে তুমি কি করে নিজের আমরা কি করে সেলফ সেলফ কেয়ার কেয়ার করো, করি তুমিও বলো তারপরে যে এই তুমি কি আনসারটা করে দাও। নিজের সেলফ কেয়ার করো তারপরে এই আনসারটা দাও। মানে দুটো রিলেটেড আমি একসাথে আনসারটা দিয়ে দিতে পারবো সো ইটস লাইক both are related first thing is what answers I'll give people will find it very funny but I found it very effective for self care. A, not responding to certain calls. So people are calling, I see, and my phone is eternally on silent mode. I see them. Some calls I miss by chance, and some calls I will, if I miss by chance, I'll call them back. But if I don't call them back, it just means that I don't want to talk to them. That is my way of maintaining boundaries. Second thing is sometimes, when it comes to self-care, sleeping is very important self-care for me. Like, given a chance, I will sleep for 24 hours. I have no problem. So that is one thing. Third, না বলে দিচ্ছে ওদিক থেকে ওপরে। Third thing is yes, binging on Netflix Prime. এটা আমি আমার মোটামুটি প্রত্যেকটা অ্যাকাউন্টে I have membership. So I keep on watching different series. It's not that I want to not for an entertainment purpose. I find my brain is always working something or the other. তো কিছু না কিছু করে কি হয় তো getting ideas from different places, what we can do, how different nowadays a lot of web series have psychological aspects also like they bring into those considerations, so going through that is one thing. Essential oils I found very very effective for mental health, especially there are two oils which I always recommend. One is the rose oil and one is the lavender oil. And there are days that when I feel extremely stressed out, I take out the rose oil and I inhale that and it automatically calms me down. Music is very good. Painting, anything which is a little creative automatically starts releasing dopamine and serotonin in the brain. So that's why when we are listening to music, when we are painting, when we are creating something, when we are reading something, these things gives us time. And most importantly, having a little space around us, maybe gardening, all of these are very very effective. But what we need to remember is what works for me might not work for you. So whatever works for you, do that. Do more of that. Whatever is working, do more of it. Even if it means that you will go out and eat, if that is your form of self-care, do that. But do something. Not doing anything won't change any situation. And another thing I would like to say, probably this I wanted to say is, we have been told like this because selfish self-care ব্যাপারটা নিয়ে we had been discussing.
So do not form, মানে নিজের বাড়িটা, don't form your home in somebody else, because when that person leaves, the person leaves with the home and you feel homeless. So no matter how good you are, how available you are for others, but your home should be in yourself, so that even if the person leaves, you have the home to you. So that is, I think, is the biggest form of self-care for me. uh, Being running the platform of entire Sanhati and everything, like, everybody is there, but that does not mean I have to neglect myself and then take care of them. So it is like it goes hand in hand, and we all have to become more matured enough to understand that this is very, very important, especially now that we know that the stress level across the world has increased so much. So there, self-care plays a very, very important role. So that is pretty much it. I think আমরা ডেফিনেটলি শ্রেষ্ঠার গান দিয়ে we will like to end, কারণ ওটা একটা মিউজিক, এটা স্ট্রেস বাস্টার হয়ে যাবে আমাদের জন্য সানডে ইভিনিং। একটা বা দুটো, হ্যাঁ? আমার এখন মানে একটাই লাইন মনে আসছে, তো ওই লাইনটা দিয়েই আমি শুরু করছি, মাঝপথ দিয়ে আর কি। হ্যাঁ, একটা বাংলা গান। উম, যদি ভালোবাসা নাই থাকে, শুধু একা একা লাগে, কোথায় শান্তি পাবো, কোথায় গিয়ে, বলো কোথায় গিয়ে। আমি শুনেছি তোমরা নাকি এখনো স্বপ্ন দেখো, এখনো গল্প লেখো, গান গাও প্রাণ ভরে, মানুষের বাঁচা মরা এখনো ভাবিয়ে তোলে, তোমাদের ভালোবাসা এখনো গোলাপে ফোটে, আস্থা হারানো এই মন নিয়ে আমি আজ তোমাদের কাছে এসে দুহাত পেতেছি, আমি দু চোখের গাও ভরে শূন্যতা দেখি শুধু, রাত ঘুমে আমি কোনো স্বপ্ন দেখি না, তাই স্বপ্ন দেখবো বলে আমি দু চোখ পেতেছি, তাই তোমাদের কাছে এসে আমি দুহাত পেতেছি, তাই স্বপ্ন দেখবো বলে আমি দু চোখ মেলেছি। আ, 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 মানে এটার কথাটা আমি মিস করে গেলাম। এখানে একটা গানের লাইনটা ছিল হচ্ছে, নিজের জন্য বাঁচা নিজেকে নিয়ে। তো অ্যাকচুয়ালি আমাদের নিজের মানে নিজেকে যদি আমরা নিজেকেই প্রায়োরিটি না দিতে পারি, তো আমরা অন্য কাউকে, আমার মনে হয় না আমরা অতটা বেশি করে তাদেরকে বুঝতে পারবো বা তাদের জন্য মানে সেরকম করে কিছু করতে পারবো। সো থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। আই থিঙ্ক আমাদের স্ট্রেস Thank এমনি you. কমে গেল গানটা শুনে, অর্ধেকটার একদম বেশি। একদম ওকে, সো আমরা এইটাই আজকে লাইভটা শেষ করছি with an expectation and hope that people will at least start thinking about it, if not doing something about this, because Shomallo's follower বা Sudiptar follower বা Shreshtar follower, everybody got notified when all of you came in live. So if they take out that time to go through that live, probably they will find some similarity and they can start thinking on these lines. And maybe next year when we do another live on this day, তখন হয়তো there will be people who can say that they have taken some actions toward on this particular path. So প্রচন্ড ভাবে grateful to all of you to take out time on a Sunday evening and doing this live with us. And again আমাদের খুব শিগগিরই দেখা হবে, এই মানে নেক্সট মান্থে দেখা হতে চলেছে ওর সাথে Yes, ভার্চুয়ালি, yes. আমি বাকিদের সাথে সামনাসামনি। So till then everyone take care. Thank you. Soon. Bye. Yes, yes. We wish the best health. থ্যাংক ইউ Yeah. সবাইকে। Bye. Yes, yes, bye bye.